Tlhamalalo go tswa mo SABC Studio 10 Auckland Park, Johannesburg. Re go tlisetsa kgaso ya dikgang tsa Setswana. A re iketle mmogo ka tshedimosetso. Mo kgasong eno re utlwa fa go dirilwe boikuelo jwa gore letsatsi la gompieno le diriwe go nna la khunologo go latela dipolao tsa Marikana. Go begwa fa ditshekatsheko tsa mokgatlho wa bosetšhaba wa makoko a farologaneng e le tšhono ya go bona Aforika Borwa yo montšhwa. Oxenche o itumeletse go boela mo setlhopheng sa di-Springbok morago ga go nna sebaka a sa tshameke. Presidente ya AMCU Joseph Mathunjwa o ikwetse gore letsatsi la Phukwi a le 16 le kaiwe go nna la khunologo. Mathunjwa e ne le sebuisegolo kwa moletlong wa segopotso sa dipolao tsa mogoso tsa Marikana tsa 2012. Badiri ba le 34 ba bolaiwe ka go thuntsiwa ke sepodisi ka motsi wa ditshupetso tsa badiri ba Longman ba ba neng ba lopa go tlhatlosediwa dituelo. 16 August must be a public holiday in South Africa. We will demand for that day. Abantu abashona apha bekungewona amagusha bekungewona amaphofolo bekuyigazi labantu bakuthi. City comrade, we must fight for the 16th of August. I think next time we must call a national stairway on the 16th of August to come here to remember our brothers and our fathers who were massacred by the government. Maibuye Africa, maibuye. Maubuye umnotho Africa, maubuye. Qina member yami qina. Tona ya mapodisi Bekicele a re motlatsa mo Presidente Paul Mashatile o ne a seo fa maloko a tshireletso ya gagwe a amega mo tiragalong ya go keteka kgwedi e fitileng e le malatsi a le mabedi kwa tselafefong ya mono Gauteng. Cele le IP ba ne ba begela komiti ya palamente e malebana le sepodisi ka ga se se diragetseng fa e sale ka tiragalo eo. Morulaganyi wa mokgatlho wa bosetšhaba wa makoko a farologaneng William Kumete a re ditshekatsheko tsa malatsi a le mabedi tse di tsweletseng kwa Kempton Park ke tšhono ya go bona Aforika Borwa yo montšhwa le go lere tsholofelo e ntšhwa. Baeteledipele ba DA, IFP, Freedom Front Plus, Action SA, UIM, SNP le Isanko ba ikanne go dirisana mmogo go ka fenya ditlhopho tsa ngwaga o tlang. Ke fano kwa bokamoso jwa dipolotiki tsa Aforika Borwa bo buisanetsweng teng dingwaga di feta di le 30 tse di fetileng. Gompieno setlhopha sa makoko kganetso se kgobokane kwa lefelong leno le go dira ditshepiso tsa go pholosa seo ba se bitsang Aforika Borwa yo retelelwang. So now it is time for leaders gathered here today to put aside differences of the past, to forget about the scars of battles gone, and focus firmly on the future. Hemen Mashaba o dirile tsholofetso ka moranang fa go ne go tswalelwa Congress ya Lekoko kwa neng a tlhophiwa gape lekgetlo la bobedi jaaka moeteledipele wa Lekoko le bao ba neng ba sa utlwane nae ba dumalana le ena. Action SA commits ourselves to this national convention, and we have revealed how over 91% of South Africans want this project to succeed. IFP eo e batlileng ya setse karolo mo ditlhophong tsa 1994 ya re e tsaya kgato eno gonne go na le tsholofelo. If we want things in our country to change, we cannot continue to walk the same path that we have been walking. If we want to change, we will have to do things differently. Freedom Front Plus eo e tlhamilweng dikgwedi di le kwa tlase ga di le pedi pele ga ditlhopho tsa 1994 go sireletsa ditlhopha tsa baagi ba ba seng bantsi e ngongorega ka seemo sa ga jaana mo nageng. This initiative is an initiative of all the parties sitting here. We came together and we said that we must set an example. How are we going to ensure that we save South Africa? Makoko ano a inyalantse le makoko a mangwe a mannye ao a senang kemedi kwa parlamenteng fela ba ikuela ka lentswe le lengwe fela.
Ditlamorago tsa kopano eno di tla rebolwa ka la 4. Go sala gale re lopile tshwaelo ya gago mo ntlheng ya gore makoko a le supa a akaretsang la DA a kokwane ka fa tlase ga seo ba reng ke Moonshot Pact ka maikaelelo a go rerisanela maano a go ntsha ANC mo pusong ka 2024. Re go boditse gore o bona se e le leano le le tlileng go atlega le gore a se ka tswelana ga mosola, mme o tsibogile jaana mo Twitter le Facebook. Raps Raphadu a re EFF ke yona e ka tlosang ANC mo tulong e le nosi. Mohau Khasu a re madume ba ka se atlege gonne ba tlile go lwela maemo a go busa. Maria Baloi ene a re o bona leano la bone le ka se atlege, a re maitapiso a bone a ka se tswele mosola a ka se tswele mosola ka sepe, a re bona seo e le tshenyo ya nako. Shoti Senyolo a re lekoko le tlile go atlega ebile le tlile go tswelana ga mosola ka go diga puso ya bonwenwe ya mokgatlo wa ANC. Mokwaledi kakaretso wa ANC Fikile Mbalula o kuile kopano le khuduthamaga ya profense le baeteledipele ba puso kwa KwaZulu-Natal. Lethuli House e tshwenyegile ka ga magatwe a tsamaiso e bokoa ya thebolelo ya ditirelo kwa profenseng eo. Lethuli House ga e itumelele ka mo ANC ka KwaZulu-Natal le khuduthamaga ya profense mo pusong ba dirang dilo ka gone. Mokwaledi kakaretso wa ANC Fikile Mbalula o simolotse thulaganyo ya go busetsa motlatsa modulasetilo wa maloba mo profenseng Mike Mabuyakhulu go thusa mo tsamaisong ya letsholo la ditlhopho tsa profense. Yes, he is being considered as one of the many comrades that have very strong elections management experience, and there's no way that the ANC cannot utilize all of its artillery, and when we are now heading up for a very spirited elections campaign. But the detail of that outcome will be contained in the statement that we will issue at the end of the visit. Badiredipuso le bone ba ne ba kopiwa go tla go bega ka ditiro tsa bone mo pusong. Go ya ka Lethuli House, profense e ntse e kgaratlhela thebolo ditirelo tse di tsamaelang ka bonya ka tiragatso ya Tonakgolo Nomusa Dube-Ncube e kaiwang e le e sa lekaneng. Sešeng mo profenseng ANC e ne ya latlhegelwa go tswa go IFP mo ditlhophong tlaleletso kwa e neng e tlwaetse go bona bontsi jwa divoutu tse di fetileng. The intention of this visit is to deliberate and look at the state of organization since the first visit that took place sometime early in the year. So this is, you could say, a follow-up visit to look at the commitments and the recommendations and proposals that were made in that interaction. Batho botlhe ba ne ba ithotloetsa go ema ANC ka KwaZulu-Natal nokeng jaaka e tshiamisetsa ditlhopho kakaretso tsa 2024. Lethuli House e tlisitse Mike Mabuyakhulu go thusa ka tsamaiso ya ditlhopho jaaka ditatofatso tsa bonwenwe le tsietso kgatlhanong nae di tlositswe. Mokhuduthamaga wa lefapha la dipuso selegae mono Gauteng Mzi Khumalo a re dimmasepala tse di kolotang Eskom ga jaana di ka romela dikopo kwa lefapheng la matlotlo gore dikoloto tsa bone di phimolwe. Khumalo a re matlo a di RDP a tlile go nna a ntlha mono Gauteng go tsengwa motlakase o fetlhiwang ka marang a letsatsi le go ntshiwa mo tlamelong ya Eskom. Ba nnile seabe mo lephateng le le tlhagisang energy le tlamelo ya metsi ba le mo lefelong le le lengwe ba role maikarabelo a go fokotsa mathata a tlamelo ya metsi le a energy a Gauteng e itemogelang ona. Se ke morago ga gore baagi ba shakgadiwe ke kgato ya Eskom ya go kgaola tlamelo ya motlakase go retelelwa go dira ga di-transformer le go kgorelediwa ga tlamelo ya metsi tseo di nnang teng sebaka se se leele segolo kwa metsesetoropong. Eskom, City Power, City of Joburg Metro le Rand Water ba ne ba le mo kgatelelong mme go le boima go araba dipotso tsa gore ba tlile go samagana yang le dikgwetlho tseo. It's obviously the issues around energy security, and it's even more imperative for us as the city of Johannesburg being the biggest electricity consuming municipality in the country, obviously the biggest contributor in terms of the national GDP as well. It's only those particular customers that when we conduct our inspections and audits,
we find that they have conducted those acts. So those are the ones who are issued with the funds. It's not all customers. But unfortunately, in terms of how the network is configured, we are then unable to go and install a transformer just particularly for those customers who are paying. There are 4 units at Royal Power Station. They have done a lot of work on 1 unit. And that unit, I think it will give around 50 megawatts. And the delays, I think they were supposed to have finished that commissioned that by this financial year. But due to funding and other issues, it will only come later. Mokhuduthamaga wa dipuso selegae a re gore go samaganwe le se lefapha la matlotlo le tla thusa ka matlole dimasepala tse di mo seemong sa go thusiwa go na le go dirisa matlole ao go duela sekoloto sa baagi ba Soweto. There was the Soweto issue which Premier went public about it because that was the issue that was addressed at a given time. But finally we said this write-off must happen to all committees that are affected. Eskom gape e botsoloditswe thata ka diranta di le dikete di le 6 tsa gore motlakase o gokelelwe gape kwa malapeng a sa dueleleng motlakase fa transformer e thuntse ka ntlha ya go gokelelwa ga motlakase go se mo molaong kana tiriso ya didiriswa di le dintsi gangwe. O fetse Stimo, SABC News, Sandton. Lepodisi le lengwe gape e leng mongwe wa ba ba goregileng ba ntlha kwa ga Bokhumalo kwa Senzomeiwa a bolaetsweng gone o gadikilwe ka dipotso tsa gore ke goreng a sa ka parega lefelo la tiragalo fa a ne a goroga. Seno ke jaaka babueledi ba ba latofadiwa ba gatelela gore go feretlhilwe lefelo la tiragalo. Banna ba le 5 ga jana ba sekisediwa polao ya ga Meiwa. Sarsanta Timothy Matebula o boleletse kgotlatshekelo kwa Pretoria gore o bone marothodi a madi kwa phapusing ya go jela fela morago ga gore ene le badiri mmogo ba gagwe ba boele kwa lefelong la bosenyi fa ba tswa kwa sepetlele. Fela babueledi ba re seno ga e se seo Matebula a se buileng mo pegelong ya gagwe ka Tlhakole wa 2018. What is deposed there and written there is that you notice blood at the first instance. In contrast to your testimony that you only noticed blood at the corner of the couch and TV stand on your second visit to the house upon returning from hospital. I saw the blood when we came back for the second time. Gape Ramosepele o buile kgatlhanong le seo se builweng ke paki enngwe moagisanyi wa ga Khumalo e bong Thabiseng Mokete a re ke ene yo supeditseng Mathebula masaledi a kolo. Thabiseng Mokete has testified on that aspect in this court to say she was with Makhumalo in the room at the time, the room opposite the kitchen. Then she went and fetched water in the kitchen. And as she was going to the kitchen, she saw that projectile on the floor and she asked the police officers, is this not what you are looking for? So meaning that she's the one that found or saw that projectile. I don't know about that one. Babueledi ba re Mathebula le badiri mmogo ba gagwe ba tlogetse lefelo la bosenyi gore le firetlhiwe ka go se feleletse tiro ya bona kwa tshimologong. When you inspected the crime scene, you failed to take a proper look. That is why you couldn't see that projectile for the first time. We didn't see it the first time. When you arrive at the crime scene, the first officer to arrive at the crime scene, what do you do before the arrival of the other officers at the crime scene? You check for information, and then upon you check and then gather information, and then upon gathering that information, if it is positive, you then cordon off the scene. Yeah, did you do that when you arrived at the crime scene? No. Okay. Warrant Officer Thabo Musia yo le ene a neng a le kwa lefelong la bosenyi o netse ka bopaki pele ga gore tsheko e khutlisiwe gompieno o ne a lebella ditshwantsho le bopaki jo bo tserweng kwa lefelong la bosenyi o tla tswelela go nela ka bopaki gape ka moso. Makoko a dipolotiki a ntse le maikutlo a farologaneng jaaka Afrika Borwa a ipaakanyetsa go tshwara kokwano ya bolesome le botlhano ya BRICS. Baeteledipele ba feta 60 go tswa kwa dinageng tse di farologaneng ba solofetse go tsena kokwano eno e e rulaganyeditsweng go tshwarwa mono Johannesburg fa kgwedi eno e le malatsi a le 22 go fitlha e le 24.
tsotlhe di apere tshiamo gore dinaga tse di tlhabologileng le tsa mebaraka e tlhabologang di kopane. Se ke morago ga ketsaetsego ya dikgwedi di le mmalwa ya gore a moporesidente wa Russia Vladimir Putin o tla tsenela kopano kgotsa nnyaa. Se e le ka ntlha ya lekwalotshwaro kgatlhanong nae le le rebotsweng ke kgotlatshekelo ya boditšhaba ya bosenyi. Makoko a dipolotiki a monogae a lebeletse tiragalo eno ka tlhoafalo. 13 countries such as Saudi Arabia, Iran, Belarus, and the UAE have now asked to join. These nations' values are not congruent with our country's commitment to constitutional values such as freedom, democracy, tolerance, justice, and human rights. We hope that countries such as China and India will, in solidarity with President Putin, not allow their presidents to attend the BRICS summit. PAC ya re kopano kgolo e tshwanetse gore re sanela kagiso mo lefatsheng le go atolosa mokgatlho wa BRICS. FF+ e tsebositse gore go inyalana le mokgatlho ono ga naga eno ga go a tshwanela ke go nna le ditlamorago tse di sa siamang go baagi. As Africa and Africans, we have experienced a great transition from direct colonialism to what should have been independence. Unfortunately, independence and freedom have been void of self-determination. BRICS should not be to the detriment of our traditional trade partners, where a lot of job opportunities are created. And if we lose that, let's say if we are kicked out of our Goa. Gabagare NFP e buela gore tlhabololo ya Afrika e tshwanetse go nna kwa setlhoeng mme ATM yona ya re kgato ya gore naga eno e bo ile karolo ya BRICS ke e siameng. We are expecting the African leaders will be attending the BRICS summit to make sure that they advocate, advance, and discuss issues and challenges that continue to confront the African continent. The BRICS summit is a step towards the right direction in the creation of a conducive environment in the world wherein South Africa is presented with an option away from the Western self-serving treaties and policies that do not serve anyone else but the interest of the Western countries. Go setse malatsi a le matlhano fela pele ga gore kopano eno e go lebilweng ka tlhoafalo gore a e tla nna le maungo e tshwarwe. Bapagami kwa Kimberley ba re dikgotlang tse di runtseng tsa di-taxi di a go feleletsa di bakile tshololo ya madi. Fa e sa le kwa tshimologong ya ngwaga, bakgweetsi ba di-taxi ba ntse ba betsana ka noga e tshela ka ntlha ya makwalotetla go dirisa tsela a go tweng ga mo molaong. Borra di-taxi ba batla gore ba ba senang makwalo ao ba se letlelelwe go dira. Ho boetse ho rena ya mahlo a mafubedu renkeng ya ditekesi e Kimberley. Borathepa ba qosa ba bang ba bakganni ka ho kganna ntle le mangolo a tshebetso. Sephethephethe se ile sa sitiseha nakong ya dikgulagulano. Maikutlo a rona ke hore ngaka le di passengers are ikutlwe safe because of ntho e etsalang mo. Ha batho ba lwana so obviously are safe. Are safe, are feel safety, any safety hayo. Balaola sephethephethe ba ile ba namola ka ho lekola tse ding tsa ditekesi. The police must be on regular basis here to take these people out because they are the one causing the violence of the taxis. Kimberley Local Taxi Association e qosa lefapha la dipalangwang Northern Cape ka ditlaleho tsa boqhekanyetsi phanong ya mangolo a tshebetso. Ke mmereko wa di-traffic le mapolisi go tla bontsha dikhumi tse di seng mo tseleng dikhumi tse dingwe ga dina e sa le di-desk tsa teng di ferfala 2018. Re na le di-driver tse di reiang di-taxi ba sena di-PDP le di-driver's license. Lefapha la dipalangwang le re le tla fuputsa ditlaleho tsena. It's important for those that have evidence and documentary proof to provide the department as such because we have a fully fledged public transport inspectorate that deals with compliance matters related to public transport. Mokgatlo o re tla kopa bonamodi kantorong ya naha ya lefapha la dipalangwang. Thabiso Khadebe, Ditaba tsa SABC, Kimberley. Propo ya Springbok Ox Ntšhe o tlile go tlhagelela lekgetlo lwa ntlha ka mmala o motala le serolwana monongwaga fa Afrika Borwa a rakana le di-Wales kwa Cardiff ka Lamatlhatso. Ntšhe o itumeletse go boela mo setlhopheng morago ga go nna sebaka a sa tshameke.
My focus really now is actually like doing my best and making a good impression in this World's test. And then, I think I'm just going to take it match for match. And as much as I am excited for the World Cup, but it's all about getting back to full confidence and fully trusting where I actually left off and, building on that. This year around is we do get to play much more games, warm-up games leading up into the World Cup, which obviously benefits us as players and as a Springbok team to get good preparation and obviously from the management get good combinations around each and every weekend when we go out there. England e fentse baamogedi Australia mo se ka makgaolakgang sa kgaisano ya sejana sa lefatshe sa basadi sa FIFA kwa stadiumong se se neng se tletse sa Australia Sydney go fetela go makgaolakgang a kgaisano lekgetlo lwa ntlha. The Lionesses ba sitlile Matildas ka dino di le 3 go e le 1. The Lioness ba ya go rakana le the Roja ya kwa Spain mo makgaolakgang kwa Sydney ka Sontaga. Motwetso se le ba le go ikgolaganya le rona mo mafaratlhatlheng a ditlhaeletsano jaaka Twitter, Facebook, YouTube le WhatsApp. Tene di le kalo tsa maitseboa ano kgaso e latelang ke ya sepedi ka moso ka ura borobedi maitseboa gone fano mo SABC 2 ga jana ke go tlogela le boinelo molibi mang ka tsa maemo a bosa ftlar kopana gape mo nakong e tlang sala sentle. Ke leboga ke adimile ke le dumedise ba bogedi ko gae a re lebelle maemo a bosa bosigo jwa gompieno fa re lebella bogare jwa naga bo tla itemogela masarasara na pula diperesente di le 30 re lebella karolo ya Eastern Cape le go relela karolo ya bophirima le teng tlana le gone go itemogela masarasara na pula mme ka moso le teng dipula di le gone go tswelela mo karolong ya Eastern Cape ka digata di le 30 re lebella gape ko karolong ya Kapa go tla nna le gone go nna le lekhubula mo tsididi le tla ka pula diperesente di le 30 rataro me ba maemo a bosa bana le gone go re tsibusa ka diphefo tse di matla mo bogareng jwa naga go ya ko karolong ya Upington go rarela le karolo ya Bokone Bophirima me ka moso gape diphefo di na le gone go tswelela tse di matla mo karolong ya Eastern Cape go ya ko karolong ya Upington le karolo ya Bokone Bophirima le karolo ya Free State me go tla nna le gone go nna le melelo ya naga me re lebele di temperature tsa rona Free State go tla nna le gone go nna le tlhaba letsatsi Kroonstad tla nna tsididi mo mosong ka digata di le 9 go ya go di le 26 Fixback ka digata di le 5 go ya go di le 23 mo Thapameng Bokone Bophirima le teng go tla nna le tlhabo ya letsatsi Mahikeng ka digata di le 10 go di le 25 mo Thapameng re bella Vryburg ka digata di le 7 go ya go di le 25 re bella province ya Gauteng le teng mo province go lebega go itekanetse thata Johannesburg ka digata di le 7 go ya go di le 22 Free Enageng ka digata di le 4 go ya go di le 22 mo Thapameng Limpopo le teng mo province go tla nna le Maru Musina e tla nna tsiditsana mo mosong ka digata di le 11 go ya go di le 23 Polokwane ka digata di le 9 go ya go di le 20 Mpumalanga le teng mo province go lebega go apogile re lwela Carolina ka digata di le 8 go ya go di le 22 Emelo ka digata di le 10 go ya go di le 23 province ya KwaZulu Natal le teng go tla nna le tlhabo letsatsi Pietermaritzburg ka digata di le 10 go ya go di le 31 mo Thapameng Ladysmith ka digata di le 9 go ya go di le 29 Eastern Cape le teng go tla nna le pula mo provinceng re bela Graaff-Reinet ka digata di le 5 go ya go di le 20 Willomo ka digata di le 6 go ya go di le 10 mo Thapameng province ya Western Cape mo province re bela Oudtshoorn ka digata di le 7 go ya go di le 21 Riversdale ka digata di le 9 go ya go di le 20 province ya Northern Cape mo province go tlana le masarasara na pula Calvinia e tsididi mo mosong ka digata di le 5 go ya go di le 14 Sutherland ka grata le lefela go ya go le 16 mo gaetse mo ya mabosa fela fa no re kopane gape mo nakong e tlang.